Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. I hope you're all doing good. Yep. Good evening once again. Good evening. Good evening. So, welcome to the sixth part of the chapter, linear equations in two variables. Good evening. Come on. Good evening, everyone. Right. Good evening. Good evening. Good evening once again. Good evening. So, I think we have discussed up to question number 5. Now, let us continue question number 6. Draw the graph of each of the following equations given below and also find the coordinates of the points where the graphs cuts the coordinate axis. Right? Good evening. So, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 3 లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్కి కూడా మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. మనకు తెలుసు కదా, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనము ఆ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే పాయింట్, వై యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే పాయింట్, ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా మనం ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? గ్రాఫ్ డ్రా చేయడంతో క్వశ్చన్ అయిపోదు. విల్ టేక్ 1 by 1. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ 6x minus 3y is equal to 12. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్లో మొత్తం అన్ని టర్మ్స్ 3 టర్మ్స్లోని కూడా 3 కామన్గా ఉంచండి. కామన్ ఫ్యాక్టర్ 6x 3y 12 అన్నిట్లోని 3 టేబుల్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే అట్లా ఈక్వేషన్లో మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందనుకోండి, ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ we actually can cancel that common factor. Am I audible? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఎస్. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇష్యూ విత్ పవర్, సో నా వీడియో రాదు, కానీ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ మై ఆడియో. ఓకేనా? సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ద వీడియో. రైట్, థ్యాంక్ యూ. We can continue the class, but you can't see me. There is an issue with power, right? Okay, so I can cancel here I can actually cancel 3 tables. So you will have 2x minus y, this will be equal to 4. ఇది మనకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ I can write 2x minus 4, this is equal to y. Is it okay? సో ఇది నాకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్. సో I have y is equal to 2x minus 4. సో ఈ y is equal to 2x minus 4 అనే ఈక్వేషన్తో నేను ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద సొల్యూషన్స్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఇప్పుడు సొల్యూషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మనం టేబుల్ డ్రా చేసుకుందాము. వీ కెన్ డ్రా ద టేబుల్ అండ్ వీ కెన్ సీ వాట్ సొల్యూషన్స్ కెన్ వీ హ్యావ్. రైట్? సో హియర్ ఐ విల్ టేక్ different values for x. So for example, I can take x is equal to 0. మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? y is equal to 2x minus 4. Right? So if you take x is equal to 0, then y is equal to 2 into 0 minus 4. So this is actually 0 minus 4, and you know that 0 minus 4 is actually minus 4, right? So I can take it as 0 comma minus 4. Right? Now let me take x is equal to 2. So if you take x is equal to 2, then y is equal to 2 into 2 minus 4. 2 2s are 4, and this is 4 minus 4, which is equal to 0. So if I take x is equal to 2, then y is equal to 0. Right? Now let me take, for example, let me take x is equal to 4, then y is equal to 2 into 4 . 2 into 4 minus 4. It's actually 2 4s are 8 minus 4, which is equal to 4 kada. So I got the point as 4 and 4. So I put 0 minus 4, 2 0.
Yeah, I think you can see it now. Right, so ఈ 3 కూడా మనం ప్లాట్ చేసిన పాయింట్స్ 0, -4, 2, 0 and 4, 4, రైట్. సో ఇప్పుడు కనుక జాయిన్ చేసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్, రైట్. 2x minus y is equal to 4. ఇది మనకు వచ్చినటువంటి స్ట్రైట్ లైన్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు, ఎప్పుడు మనం పాయింట్ ప్లాట్ చేసినా వీ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ ద కోఆర్డినేట్స్. స్ట్రైట్ లైన్కి అయితే మనం ఈక్వేషన్ కూడా రాయాలి, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఏదైతే రెడ్ కలర్ లైన్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో అది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో, వై యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో కూడా మనం పాయింట్స్ చెప్పాలి. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, వై యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో మనం చాలా ఈజీగా చెప్పేది చూడండి. ద పాయింట్ వేర్ దిస్ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 2, 0 అండ్ ఇట్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద వై యాక్సిస్ ఎట్ 0, -4 కదా. ఈ 2 పాయింట్స్ రాయాలి మనం. సో ఏం లేదు, గ్రాఫ్ డ్రా చేసి అది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో, వై యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో మనం ఆ 2 పాయింట్స్ రాయాలి. అది మనకు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్, ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ఆన్సర్, ఓకేనా. గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనం ఈ ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, గుడ్ ఈవినింగ్, రైట్. సో ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, ఇది యాక్చువల్గా 2, 0 అండ్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 0, -4. సో ఈ 2 పాయింట్స్ మనం రాయాలి, ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇస్ 6x - 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 intersected the x-axis, intersected the x-axis at 2, 0 and y-axis at 0, -4. సో ఈ 2 పాయింట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. I have to make a important announcement. Actually ఏంటంటే there are some power issues in my house. There is an issue with the inverter. అందువల్ల పవర్ కట్ అయింది అనుకోండి, ఇన్వర్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో అందువల్ల మీకు ఇట్లాంటి డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మేబీ వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ దట్ ప్రాబ్లమ్. సో అప్పుడు నేను జస్ట్ ఐ విల్ మేక్ ఎన్ అరేంజ్మెంట్. సో పవర్ పోతే మాత్రం నేను ఆ కెమెరాను ఆఫ్ చేసుకుని ఐ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ విత్ ద మొబైల్, ఓకేనా. సో ఒకసారి మాత్రం చూసుకోండి. ఓకే సత్యదుర్గ, చాలా తర్వాత కనిపించినట్లు ఏంటి, రైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Please keep that in your mind, right. Now let us do the next one. Next one చూడండి, -x + 4y is equal to 8. From this I can write 4y is equal to 8 + x. So left side ఉన్నటువంటి -x మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే it will become +x, right. So from this I can write y is equal to, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్న 4 రైట్ సైడ్ అయితే ఇటు డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు y is equal to 8 + x divided by 4, right. So divided by 4 అవుతుంది. Let us take some value. Suppose I take x is equal to 0. Okay Malleshwari, okay. Then y is equal to 8 + 0 by 4. 8 + 0 is actually 8. 8 by 4 is 2. So the solution is actually 0 and 2, right. Okay Sachidurga, okay, thank you. Now let me take for example x is equal to 4. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, నేను 0 తీసుకుంటే ఫ్రాక్షన్ రాలేదు, డినామినేటర్లో 4 ఉంది. సో 0కి 4 యాడ్ చేస్తాము. సో యూ విల్ హ్యావ్ y is equal to 8 + x. Now in place of x we have to write 4 divided by 4. 8 + 4 is actually 12. 12 by 4 is 3. So the solution is actually 4 and 3, right. Now let me take -4. Now this y is equal to let me plot the graph. Just give me a second. Right, what are the points we got? 0, 2. So let me plot the points.
I got 0 2 x0 y2, then I have 4 3, 4 3 is here, and minus 4 is 1, x minus 4, y is actually 1. So ఈ మూడు మనం జాయిన్ చేసినట్లయితే you will have a straight line, right? Let us draw the straight line passing through these 3 points. So ఇది మనకు వచ్చినటువంటి straight line. Just let me darken this. సో దిస్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఐ గాట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చూడాలి, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది, వై యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో ఆ రెండు పాయింట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దోస్ 2 పాయింట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ -8 0. చూడండి, యాక్చువల్గా యూ కెన్ సీ దట్ గ్రాఫ్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ -8 and 0, అండ్ వై యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది యాక్చువల్గా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 0 and 2 కదా. గుడ్ ఈవినింగ్ కౌసల్య, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో, వై యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో మనం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి, రైట్. లెట్ us tell that point. Yeah, -x plus 4y is equal to 8. -x plus 4y is equal to 8. Intersected the x-axis. Okay, Sachidurga. X-axis at x-axis ఏమో -8 0 and y-axis at 0 and 2. మనకు తెలుసు కదా, x-axis మీద ఉండాలంటే y 0 అవ్వాలి, y-axis మీద ఉండాలంటే h should be 0. So the points are -8 0 and 0 2. Let us do the next one. 3x plus 2y is equal to 6. ఫస్ట్ దీన్ని మనము yని సబ్జెక్ట్ చేస్తే, here you can have 2y is equal to 6 minus 3x. So minus 3x and right side transpose చేస్తే, from this I can write y is equal to 6 minus 3x whole divided by 2. So ఇది నాకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్. సార్ థర్డ్ సమ్ నాట్ కమింగ్. థర్డ్ సమ్ కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను, రాణి. Now let me get this. Now let me take for example x is equal to, what will happen? Yeah, there is an ఇక్కడ యాక్చువల్గా 6 కూడా నెగిటివే, -6 minus 3x, ఎందుకంటే +6 కూడా ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం. సో యూ విల్ హ్యావ్ -6 minus 3x. ఎస్ శివాని, రైట్. సో ఐ కెన్ టేక్ x is equal to 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ x is equal to 0, then y is equal to -x minus 3 into 0 divided by 2, right? So this means this is equal to -x minus 3 zeros are 0 by 2. -6 by 2 is actually -3. Okay, then it will be 0 minus 3. That is the first point. In the denominator I have 2, so I can add 0 to 2, so you will have 2. Appudu y is equal to -6 minus 3 into 2 divided by 2. -6 minus 6 actually ga idemo -6 minus 3 2s are 6 by 2. -6 minus 6 emo -12. -12 lo 6 actually ga -6 times. So you have 2 comma -6. This is the other solution. Okay, okay Manoj, thank you. Now let me take x is equal to -2 for example. ఏమవుతుందో చూద్దాం. Then we have y is equal to -6 minus 3 into -2 divided by 2. So this is -6 minus 3 into -2 plus 6 by 2. -6 plus 6 ఏమో 0. 0 by 2 is actually 0. అంటే if you take x is equal to -2, I got y is equal to 0. Okay na? So the points are 0 minus 3, 2 minus 6, -2 0. So let us plot the graph for this and let me find where it intersected the x-axis and y-axis also. X-axis ni y-axis ni ekkada intersect chesayo chuddam. Yes, I think you all can see the graph. The points are 0 minus 3, that's the first point, 2 minus 6 and -2 0. So these are the points we have. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేస్తే మనకు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది కదా. యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, అండ్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ దెమ్, దిస్ ఇస్ ఎ లైన్ ఐ గాట్.
సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ x యాక్సిస్ని y యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో మనం చెప్పాలి. యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దాట్ ఇట్ ఇంటర్సెక్టెడ్ ద x యాక్సిస్ ఎట్ -2 0 అండ్ y యాక్సిస్ ఎట్ 0 -3 కదా. కౌశల్య నీకు ఇందాక గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పాను, అన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నావు? ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటి, x యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో y యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో ఈ రెండు చెప్పాలి. రైట్. సో రైట్ సో లెట్ us రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. సో x యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో y యాక్సిస్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో రాయాలి మనం ఇప్పుడు. లెట్ us రైట్ ద ఆన్సర్స్. yes Shivan. 3x plus 2y plus 6 is equal to 0 intersected x-axis at -2 0 and y-axis at 0 -3. x యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలంటే y 0 అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం y యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేయాలంటే x కోఆర్డినేట్ 0 అవ్వాలి. ఆ లాజిక్ మనం మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే చాలు. ఓకేనా. రైట్. ఎస్ సిద్ధు. నౌ లెట్ us look at the next problem. Rajia and Preeti, 2 students of 9th class, together collected 1000 rupees for the Prime Minister's Relief Fund for victims of natural calamities. యాక్చువల్గా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పాం, చీఫ్ మినిస్టర్స్ రిలీఫ్ ఫండ్ అని, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రిలీఫ్ ఫండ్ అని, అట్లా కాకుండా రకరకాల ఇండివిజువల్గా కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి కరోనా పేరు చెప్పి మూవీ యాక్టర్ సోను సూద్ మనకు చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు కదా. హీ బికేమ్ ఫేమస్ బికాస్ హీ డిడ్ సో మచ్ ఫర్ ది పీపుల్. రకరకాలుగా చాలా సోషల్ సర్వీస్ చేశాడు. సో హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ ది కంట్రీ. రైట్. అట్లాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే రజియా అండ్ ప్రీతి వీళ్ళిద్దరూ కూడా 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రిలీఫ్ ఫండ్కి ఒక 1000 రూపీస్ డొనేట్ చేశారట. ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసిన డొనేషన్కి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లేదు. దెర్ ఇస్ నో ఈక్వేషన్ హియర్. ఓకే చరణ్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఈక్వేషన్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ ఓన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్. అప్పుడు మనం దానికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 2 persons ఉన్నారు, రజియా అండ్ ప్రీతి. సో రజియా కాంట్రిబ్యూషన్ x, ప్రీతి కాంట్రిబ్యూషన్ y అనుకుందాం. ఓకేనా. Rajia's contribution you can take Rajia's contribution as x. మనం ఈక్వేషన్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయాలో ఆల్రెడీ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా చూసాం కదా. ఈజ్ రూపీస్ ఎక్స్. ఎస్ మనోజ్. అండ్ ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ be rupees y. Yes Shivani, that equation is correct. Be rupees y. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిపి 1000 ఇచ్చారు అంటే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఐ నీడ్ ఓన్లీ y ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ని అటువైపు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఎస్ మధు, ఇట్ విల్ బికమ్ 1000 మైనస్ ఎక్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్కి మనం ఇప్పుడు వాల్యూస్ తీసుకుని గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా. సో ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ 1 2 3 అట్లా తీసుకోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రీతి కాంట్రిబ్యూషన్ 999 అవుతుంది. అప్పుడు గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకని 100s తీసుకుందాం. కౌశల్య, నీకు 3 సార్లు గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పాను నేను. ఓకే. సో లెట్ us టేక్ ద వాల్యూస్ యాజ్ ఇన్ 100s. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రజియాస్ 200. రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 200 అనుకోండి. అప్పుడు ప్రీతి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుంది, 1000 మైనస్ 200 కదా. ఈ అమ్మాయి 200 ఇస్తే ఆ అమ్మాయి 800 ఇచ్చినట్టు కదా, ఇద్దరు కలిపి 1000 కాబట్టి. సో ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి 800. సో ద సొల్యూషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 200 800. యా హర్షిత, యూ కెన్ టేక్ 500 500 ఆల్సో. ఐ విల్ టేక్, సపోజ్ రజియా 500 ఇచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ ప్రీతి ఆల్సో ఈక్వల్ టు 1000 మైనస్ 500 అంటే ఇద్దరు ఈక్వల్ అనమాట. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 500. సో ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్, the solution becomes 500 and 500, right. Now let me take, suppose Rajia's contribution as 700. If Rajia 700 ఇచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ప్రీతి కాంట్రిబ్యూషన్ 300 అవుతుంది. We can take any values like that.
హండ్రెడ్స్లో తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాల్యూస్ 1000లో అట్లా ఉన్నాయి కదా టోటల్, అంతేగాని ఇక్కడ 10, 20, 30 అట్లా తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? సో ద సొల్యూషన్ విల్ బి 700 and 300. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. రెండు యాడ్ చేస్తే 1000 రావాలండి, అట్లా ఏ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us draw the graph for this. Just give me a second so that I can open the graph. 6.3, where is the question? 7 I think, right? Yes. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చినటువంటి పాయింట్స్కి గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. లెట్ us draw the graph. Now the points ఏం తీసుకున్నాం మనం యాక్చువల్గా 200 and 800, that is the first point. So x 200 అయితే y 800. Now the second point is actually 500, 500, and the third one is actually 700 and 300. చక్కగా మనం డ్రా చేసామంటే you will have a straight line. This is a straight line I got, right? So this is the equation of the line x plus y is equal to 1000. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, x యాక్సిస్ మీద I have taken x as Razia's contribution. సో ఇట్లాంటప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా x యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నామో y యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నామో కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పటి వరకు హర్షిత స్కేల్ ఇస్ రెడ్స్. On x axis I have taken 1 centimeter is equal to 100 units or 100 rupees actually. ఇక్కడ రూపీస్ అని రాసేయచ్చు. On x axis 1 centimeter is equal to 100 rupees and on y axis 1 centimeter is equal to 100 rupees. ఇక్కడ రూపీస్లో తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు x నేను రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ మనం ఖచ్చితంగా x యాక్సిస్ మీద రాయాలి రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్. y మీద ఏం తీసుకున్నాము, ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ఆన్ ద y యాక్సిస్ యూ హావ్ టు రైట్ ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇవే రెండు వాల్యూస్ కూడా మనం గ్రాఫ్ మీద చూపించాలి. ఓకేనా? ఈ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం దీనికి ఏ సొల్యూషన్స్ అయినా చెప్పచ్చు, రైట్? సో స్కేల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఆన్ x యాక్సిస్ 1 centimeter is equal to 100 rupees and on y యాక్సిస్ 1 centimeter is equal to 100 rupees. ఓకేనా? ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి గ్రాఫ్. ఇట్లా గ్రాఫ్ వచ్చింది మనకి. నా ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేసుకుని we can write so many solutions from this. దీంట్లోంచి మనం ఎన్ని రకాలైనటువంటి సొల్యూషన్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఇన్ జనరల్ ఫర్ ఎనీ గ్రాఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ నెగిటివ్ సొల్యూషన్స్, కానీ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి, రూపీస్ కదా, డబ్బులు ఎక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్స్ నెగిటివ్స్లో ఉండవు, అందువల్ల మనం పాజిటివ్సే తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x 300 అనుకున్నాను నేను, అంటే రజియా కాంట్రిబ్యూషన్ 300 అనుకోండి. అప్పుడు ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అవుతుందో తెలియాలి అంటే చక్కగా ఇలా 300 నుంచి నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోవాలి. మనము పైకి వెళ్ళి ఈ రెడ్ లైన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో తీసుకుని అక్కడి నుంచి యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ యువర్ లెఫ్ట్ అండ్ ఐ విల్ మీట్ 700. సో రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 300 అయితే ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 700 కదా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ 400 అనుకోండి, నాకు రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ కావాలి. ఇలా 400ని పట్టుకుని రెడ్ లైన్ దగ్గరికి వచ్చేయాలి. ఈ రెడ్ లైన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో చూసుకుంటాము. అక్కడి నుంచి వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఎక్స్. చక్కగా ఎక్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఐ గాట్ 600. సో ఇఫ్ ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ 400 దెన్ రజియాస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 600. ఇట్లా మనము ఏ సొల్యూషన్స్ అయినా చెప్పచ్చు. యూ కెన్ టేక్ 50s ఆల్సో, 350, 650, లేదా 550, 450. యూ కెన్ హ్యావ్ 50s ఆల్సో కదా. సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయడం ద్వారా మనకి ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, రైట్? మనని కేవలం గ్రాఫ్ ఒకటే డ్రా చేయమన్నాడు కాబట్టి గ్రాఫ్ ఒకటే డ్రా చేసి విడిచిపెడుతున్నాం, రైట్? Now let us look at the next question. Gopaya sowed wheat and paddy in 2 fields of total area 5000 square meters. Write a linear equation and draw a graph to represent the same. గోపయ్య అనేవారు ఒక రైతున్నాడు. ఇతను వీటు పండిస్తున్నాడు, ప్యాడీ కూడా పండిస్తున్నాడు, అంటే గోధుమలు ధాన్యము ఈ రెండు కూడా పండిస్తున్నాడట. అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి మొత్తం ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా, మొత్తం ఎంత అయితే ఫీల్డ్ ఉందో ఆ ఏరియా 5000 స్క్వేర్ మీటర్స్. అట్లా అయితే దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ రెండు పంటలు ఉన్నాయి, ఒకటి వీట్ ఇంకొకటి ప్యాడీ కదా. 1000 కూడా పెట్టచ్చు. 1000 అంటే ఏంటి, మొత్తం రజియాయే ఇచ్చినట్టు, ప్రీతి 0 ఇచ్చిందనమాట. ఇఫ్ రజియా కాంట్రిబ్యూటెడ్ 1000 దెన్ ప్రీతీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 0 అని అర్థము. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీట్ ఏరియానేమో ఎక్స్ అనుకుందాము. సో వీట్ ఏరియా, ఓకేనా, ఏరియా ఆఫ్ వీట్. సో యూ కెన్ టేక్ ఏరియా ఆఫ్ వీట్ ఈజ్ x square meter, right? Then area of paddy
ఏరియా ఆఫ్ ప్యాడీ y తీసుకుందాం. సేమ్ ఇందాకలాగే రజియా ప్రీతి లాగే ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? వాట్ హ్యాపెండ్? y square meter. What happened? భరత్ అప్పుడే క్లాస్ అయిపోయిందా? రైట్. సో వీ హ్యావ్ x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5000. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 5000 కదా. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఫ్రమ్ దిస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5000 మైనస్ x కదా. సో y వాల్యూ 5000 మైనస్ x. సో ఇప్పుడు మనం xకి తీసుకున్న వాల్యూస్ని బట్టి y వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇందాక హండ్రెడ్స్లో తీసుకున్నాము, బహుశా ఇప్పుడు థౌజండ్స్లో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్. సో ఐ కెన్ టేక్ y is equal to 5000 minus x. So ఇక్కడ చూడండి wheat area it's actually x and paddy area will be actually y. So the solution is actually x comma y. Right. Suppose you take wheat area is 1000. Wheat area మనం 1000 తీసుకున్నాం అనుకోండి. Okay. Then y is equal to 5000 minus 1000 అంతే కదా. wheat 1000 పోతే ప్యాడీ ఇంకో 4000 ఉంటుంది. అప్పుడు సొల్యూషను 1000 అండ్ 4000. దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. రైట్. ఈ చాప్టర్ మొత్తం గ్రాఫే మనోజ్, సారీ సత్యదుర్గ. సపోజ్ యూ టేక్ 2000. సో 2000 తీసుకుంటే y విల్ బి 5000 మైనస్ 2000. 5000 నుంచి 2000 పోతే యూ విల్ హ్యావ్ 3000. సో ద సొల్యూషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 2000 అండ్ 3000. Yeah, good evening Uma Mahesh. So I can take this is equal to let me take 4000. So up to y is equal to 5000 minus 4000. This is equal to 1000. So the solution is actually 4000 and 1000. So this is what we have. So ఇప్పుడు 1000 4000 2000 3000 and 4000 1000. దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసి చూద్దాం. ఓకేనా? లెట్ us draw the graph for this. What happened? 5000 రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ రైట్. ఓహో వాట్ హ్యాపెండ్? వేర్ ఇస్ దిస్ గ్రాఫ్? ఎక్కడికో పోయిందండి గ్రాఫు. యా జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. సార్ మీకు రాజు సార్ తెలుసా? కే మల్లపురంలో మ్యాథ్స్ టీచర్. తెలిసేమోనమ్మా వాళ్ళు అడిగితే. రైట్. సో లెట్ us draw the graph. Here I have taken 500. On x-axis I have taken 500 and on y-axis also I have taken 500. Let us plot the points. 1000 తీసుకుంటే మరి గ్రాఫ్ చాలా క్లోజ్గా వచ్చేస్తుంది, అందుకనే 500 తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఆన్ x we have wheat area and on y I have taken paddy. x మీద ఏమో wheat, y ఏమో paddy కదా అనుకున్నాం మనము. సో 1000 4000 that is the first point. 2000 3000 and 4000 1000. So if you join them you will have this straight line and the equation of the line is x plus y is equal to 5000. This is the line we have, right? So ఇది మనకు వచ్చినటువంటి straight line. I think you all can see the graph, right? So 1000 4000, then we have 2000 3000 and 4000 1000. Then I have taken the line x plus y is equal to 5000. So x axis మీదేమో నేను wheat area తీసుకున్నాను and on the y axis I have taken paddy, right? So x plus y is equal to 5000. Okay Durga, okay Satya, right? So this is a graph we got. ఈ గ్రాఫ్ని బట్టి మనం ఏ ఎక్స్ వాల్యూ ఉన్నా ఏ వాల్యూ కన్నా మనం సొల్యూషన్ చెప్పచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్స్ 500 అయితే y వాల్యూ చెప్పచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వీట్ని 500 ఏరియాలో పెట్టాడు అనుకోండి, వీట్ 500 పండించారు అంటే 500 నుంచి ఇట్లా మనం పైకి వెళ్ళాలి. సో 500 నుంచి పైకి వెళ్తే యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దీని యొక్క y వాల్యూ యాక్చువల్గా 4500. లేదా వీట్ 3000 అనుకోండి, వీట్ 3000 అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఇట్లా పైకి వెళ్ళాలి ఈ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసే వరకు. ఎంత ఉంది యాక్చువల్గా? ఇది 2000 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. లేదా
సపోజ్ వీట్ వాల్యూ 1500, వీట్ 1500 వేసాడు, అప్పుడు ప్యాడీ ఎంత ఉంటుంది, ఇట్ షుడ్ బి 3500 కదా, ఇంకో ఇది 3500. సో ఇట్లా గ్రాఫ్ చూసి మీరు ఏ ఎక్స్ వాల్యూ చెప్పినా మనం దానికి కరెస్పాండింగ్గా y వాల్యూ చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ పర్పస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ దిస్ గ్రాఫ్. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్ us look at the next problem. The force applied on a body of mass 6 kg is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express this observation and draw the graph of the equation. మనం ఇక్కడ మ్యాథ్స్ నుంచి ఫిజిక్స్లోకి వెళ్ళిపోయాం. హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ఫిజిక్స్. ఫోర్స్, మాస్, యాక్సలరేషన్, ఈ మూడింటికి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఈక్వేషన్ మీరు చెప్పగలరా? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? రామకుర్తి వెంకట్రావు యూజర్ ఐడితో ఉన్న కౌశల్య గారు, 10 సార్లు గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పాను, మీరు ఒక 100 సార్లు చెప్పారు, ఎందుకు అన్నిసార్లు చెప్తున్నారు చెప్పండి నాకు. నువ్వు మ్యూట్లో పెట్టుకున్నావా ఏంటి క్లాసు? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోర్స్, మాస్ అండ్ యాక్సలరేషన్? ఫోర్స్కి, మాస్కి, యాక్సలరేషన్కి మధ్యలో ఉన్న ఈక్వేషన్. శివాని సేస్ ఇట్ ఈస్ F is equal to ma. వెరీ గుడ్. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied. సో అప్పుడు F is proportional to A అని రాస్తారు. దానికి కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ యాక్చువల్గా మాస్ వస్తుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ F is equal to ma. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్లో ఏం చేశాడు అంటే మాస్ ఇచ్చేసాడు 6 కిలోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో, యా యువర్ ఆల్ కరెక్ట్, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో ఐ కెన్ రైట్ 6 ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ m. సో అప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ బికమ్స్ F is equal to 6a. సో ఇప్పుడు ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏని మనము x గాను, అదేవిధంగా ఎఫ్ని కనుక వైగా తీసుకుంటే ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్ y is equal to 6x. సో ఇప్పుడు ఇది మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయవలసినటువంటి ఈక్వేషన్. Okay Pradeep, no problem. So this is the equation we have to draw the graph for. So F is equal to m into a. So m value మనకి ఇచ్చాడు 6 కిలోగ్రామ్ అని. So in place of m we can write 6. So F is equal to 6a అనమాట. We have to take a as independent variable x and then we have to take force as y. ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు చూడండి, ఇది యాక్చువల్గా y is equal to mx ఫామ్లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్? మనం నేను డిస్కస్ చేశాను, చెప్పండి. What is the basic characteristic of y is equal to mx? y is equal to mx అనే గ్రాఫ్ యొక్క నేచర్ ఏంటి? దీనికి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీ? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దిస్ లైన్ y is equal to mx? y is equal to mx ఫామ్లో ఉన్న లైన్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ ద ఫామ్ y is equal to mx? Very good Shivani, they all pass through the origin. Okay Charan, okay. So y is equal to mx అనేది, yeah Pradeep, it actually passes through the origin. అంటే ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే, ఎస్ లతిక, దే ఆల్ షుడ్ పాస్ త్రూ ద ఆరిజిన్, రైట్? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ గీద్దాం. చూడండి, నేను యాక్సలరేషన్, ఫోర్స్. సో హియర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x I have taken acceleration and in place of y I have taken force. నా దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? y is equal to 6x. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x 0 తీసుకోండి, అంటే y will be 6 into 0 కదా. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 0. సో ఇఫ్ x is 0, y is equal to 0 అంటే ఖచ్చితంగా ఆరిజిన్ నుంచి పోతుంది, రైట్? ఓకేనా? నౌ లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equal to 1, then y is equal to 6 into 1, this is 6. So the second solution is 1 comma 6, right? Now let me take x is equal to 2, then y is equal to 6 into 2, 6 2s are 12. So it's actually 2 comma 12. So ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. ఓకేనా? లెట్ us draw the graph for these points 0 0 1 6 2 1 12. Yeah, let me draw the graph for this so that you can understand. Just give me a second so that I can open the graph for you. Yeah, this is the graph we got. Let me plot the points 0 0
1 6 and then 2 and 12. ఇక్కడ నేను స్కేల్ చూడండి. ఆన్ x axis I have taken 1 centimeter and on y axis I have taken 2 units. x మీద ఏమో యాక్సలరేషను, y axis మీద ఏమో ఫోర్స్. అవన్నీ కంపల్సరీగా రాయాలి మనం. ఆన్ x axis we have to write acceleration and on y axis I have to write force. సో ఇప్పుడు ఈ మూడు జాయిన్ చేస్తే you will have the straight line. This is actually y is equal to 6x. సో ఈ రెడ్ లైనే మనకు కావాల్సినటువంటి స్ట్రైట్ లైన్. ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్ 0 0 1 6 and 2 12. సో ఇట్లా మనము ఏ ఫోర్స్ చెప్పినా యాక్సలరేషన్ చెప్పొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం యాక్సలరేషన్ వాల్యూ చెప్పినప్పుడల్లా ఫోర్స్ కూడా చెప్పొచ్చు, రైట్? సో ఇట్లా మనము గ్రాఫ్ డ్రా చేసి we can show how we got the graph. Is it clear? Right? So ఇది మనకు వచ్చినటువంటి గ్రాఫ్. So on x-axis I have taken acceleration and on y-axis we have taken force. కంపల్సరీగా అవి రాయాలి. We have to take here acceleration. ఎందుకంటే నేను x acceleration అనుకున్నాను. And on y-axis I have taken force. Right? This is actually force. We have to write the scale also. On x-axis 1 centimeter is equal to 1 unit and on y-axis 1 centimeter is equal to 2 units. అక్కడ పర్పస్ని బట్టి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకేనా? స్కేల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం, రైట్? నౌ లెట్ us look at the next problem. A stone is falling from a mountain. A stone is falling from a mountain. The velocity of the stone is given by v is equal to 9.8 t. Draw its graph and find the velocity of the stone 4 seconds after the class. ఓకేనా? ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? వెలాసిటీకి టైంకి రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఒక స్టోన్ మౌంటైన్ నుంచి పడుతుందంట. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ దిస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.8 ఇంటూ t. ఓకేనా? సో ఇది మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ 9.8 యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. మరి మీకు ఫిజిక్స్లో వచ్చిందో లేదో, స్మాల్ జీతో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, రైట్? ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనమాట, రైట్? సో వీ కెన్ హ్యావ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.8 ఇంటూ t. ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఐ విల్ టేక్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అండ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు y. సో ఎందుకంటే t ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి దాన్ని x గా తీసుకుంటాము. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ విల్ హ్యావ్ y is equal to 9.8 into x. Sir, what is velocity? Velocity అంటే స్పీడ్ అలాంగ్ విత్ డైరెక్షన్. మీకు స్పీడ్ తెలుసు కదా, డిస్టెన్స్ని టైంని డివైడ్ చేస్తే స్పీడ్ వస్తుంది. ఓకేనా? కానీ అలాంగ్ విత్ ద డైరెక్షన్, ఇఫ్ యూ టేక్ డైరెక్షన్ ఆల్సో దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెలాసిటీ. స్పీడ్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ద వెలాసిటీ. ఓకేనా? వెలాసిటీకి స్పీడ్కి అదే ఒకే ఒక డిఫరెన్స్. ఓకేనా? స్పీడ్లో డైరెక్షన్తో పని లేదు, కానీ వెలాసిటీలో మనం డైరెక్షన్ కూడా చెప్పాలి. ఈస్టా, వెస్టా, లెఫ్టా, రైట్, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా వెలాసిటీకి అవసరం, రైట్? సో ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలండి. ఇక్కడ మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే డ్రా ద గ్రాఫ్, అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టోన్ ఆఫ్టర్ 4 సెకండ్స్. 4 సెకండ్స్ తర్వాత దాని వెలాసిటీ కావాలంట. అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్గా ఇక్కడ 9.8 ఇంటూ t ప్లేస్లో 4 రాయాలి. ఓకేనా? 4 రాసామనుకోండి, ఐ థింక్ 9.8 ఇంటూ 4 19.6 19.6 39.2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది యాక్చువల్గా నాకు రావాల్సినటువంటి ఆన్సర్, రైట్? సో ఇది మనము గ్రాఫ్లోంచి డ్రా చేసి తీసుకురావాలి. కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 9.8 ఉంది కదా, 9.8 కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది నెంబరు. 5 10 30 20 అట్లా ఉన్నాయనుకో మనకి ఈజీ, కానీ తప్పదు. మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆన్ x యాక్సిస్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. y మీద ఇప్పుడు మనము 9.8కి డబల్ 19.6. ఇప్పుడు నేను x యాక్సిస్ y మీద ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ టేక్ 9.8, మళ్ళీ ఇంకొక 9.8 19.6, మళ్ళీ ఇంకొక 9.8 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 27.4. ఓకేనా? సో అట్లాగా 39.2 ఇట్లా మనం తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. ఫస్ట్ లెట్ us డ్రా ద టేబుల్ ఫర్ దిస్. దీనికి మనం టేబుల్ డ్రా చేద్దాం. ఓకేనా? సో లెట్ us డ్రా ద టేబుల్, దెన్ విల్ టేక్ ద వాల్యూస్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్?
we have y is equal to 9.8x. 9.8x, right? మనం యాక్చువల్గా v is equal to, you can keep it as it is also, v is equal to 9.8 into t అని కూడా ఉంచొచ్చు, right? So for example, if you take t is equal to 0, then v is equal to 9.8 into 0. 9.8 into 0 is 0. ఇది కూడా ఆరిజిన్లో నుంచే వెళ్తుంది, because it is of the form y is equal to mx కాబట్టి. Then let me take t is equal to 1, then v is equal to 9.8 into 1, this is equal to 9.8. So అప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ 1, 9.8. yes Shivani, correct. సో ఇప్పుడు t2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, v is equal to 9.8 into 2. సో ఇది 19.6. సో let us draw the graph for these points. ఓకేనా, వీటికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కానీ తప్పదు, ఏం చేద్దాం, చూడాలి. యా, ఇట్ ఆల్సో పాస్ త్రూ ద ఆరిజిన్, కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్, వేర్ ఇస్ దాట్? I think this is what I want. Yeah, let me show you the graph which we will get here. Right. Now let us plot the points. 0, 0 is the first point. 1, 9.8 is the second point, and 2, 19.6 is the third point. This is what I got. Okay now. So here I have taken on x-axis 1 centimeter is equal to 1. అండ్ ఆన్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 1 సెంటీమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10. కానీ నేను మీకు అడ్వైజ్ చేసి మీరు రాసేటప్పుడు, అంటే ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్గా 9.6 రాయడానికి కుదరలేదు. యూ కెన్ టేక్ హియర్ 9.8. ఓకేనా, సో ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ టేక్ 19.6. హియర్ యూ కెన్ టేక్ 27.4, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ టేక్ 39.6, sorry 39.2, or else you can take here I think 40, how much is that, 48, 49. సో ఇట్లా తీసుకుంటే మనకి బెటర్. ఓకేనా, నాకు అట్లాగా ప్రింట్లో తేడా వచ్చింది కాబట్టి I have taken them 10. So now let us join the points to get the straight line, and this is the line we got. So on x-axis I have taken time, and on y I have taken velocity, and this is the equation of the line, right? This is the equation of the line. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి, I want the velocity after 4 seconds. 4 seconds తర్వాత వెలాసిటీ కావాలి. అంటే x మీద 4 చూసుకుని దానికి కరస్పాండింగ్గా y చెప్పాలి నేను. x మీద 4 ఇక్కడ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ 4 ఆన్ ద x. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇట్లా పైకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ టేక్ 39.2. So velocity after 4 seconds is actually 39.2. That is what we have to write. Okay na? So ఆ వాల్యూ మనం ఇక్కడ రాయవలసి ఉంటుంది, రైట్? సో మనం అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్టోన్ ఆఫ్టర్ 4 seconds, రైట్? సో ఇక్కడ 4 seconds ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ యాక్చువల్లీ 39.2. సో ఆఫ్టర్ 4 seconds, so we have to write after 4 seconds. After 4 seconds, velocity of the stone is actually 39.2 meter per second. Okay, now that is what we get. Right. Now let us look at the next problem. Look at question number 11. In an election, 60% of voters cast their votes. Form an equation and draw the graph for this data. Find the following from the graph. The total number of voters if 1200 voters cast their votes. The number of votes cast if the total number of voters are 800. కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాబ్లం మనం ఏం చెప్పారంటే, ఒక ఎలక్షన్లో ఒక ఏరియాలో ఎంతమంది ఓటర్స్ ఉంటే అందులో 60% మాత్రమే ఓటేశారట. అంటే 100 మెంబర్స్ ఉంటే ఓన్లీ 60 మెంబర్స్ మాత్రమే ఓటేశారు. ఇది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసి వాడు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి.
మరి దీనికి ఆన్సర్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎక్స్ అండ్ వై. సో టోటల్ ఓటర్స్లో 60% ఓట్ వేసారు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టోటల్ ఓటర్స్ అనేది ఇండిపెండెంట్. సో టోటల్ ఓటర్స్ ఎక్స్ తీసుకుంటాము. లెట్ us టేక్ టోటల్ ఓటర్స్ యాజ్ ఎక్స్. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్, ఇందులో 60%. నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్ అంటే ఓట్ వేసిన వాళ్ళని అర్థం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్లో 60% అంటే 60% ఆఫ్ ఎక్స్. సో దీన్ని వై అనుకున్నాం అనుకో, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. 60% అంటే 60/100 ఇంటూ ఎక్స్. సో 0 0 క్యాన్సిల్. యా 2 టేబుల్లో 6 3 times, 10 ఏమో 5 times. సో ఐ కెన్ హ్యావ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/5 ఇంటూ ఎక్స్. ఇది నాకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఇస్ అ ఈక్వేషన్ ఐ గాట్. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x/5. ఇది కూడా వై ఈజ్ కూడా ఎంఎక్స్ ఫామ్లోనే ఉంది. సో ఇది కూడా ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆరిజిన్. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి, రైట్? లెట్ us try to draw the graph for this, right? So let us take y is equal to, yes Shivani, y is equal to 3x/5. So let us take the values. సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్స్ని బట్టి ఈ వాల్యూస్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5తో క్యాన్సిల్ అయ్యే వాల్యూస్ తీసుకుంటాను. సపోజ్ యూ హ్యావ్ 500 ఓటర్స్ ఉన్నారనుకోండి. ఎంతమంది ఓట్ వేసినట్టు? 3/5 ఇంటూ 500. సో 500లో 5 100 times కదా. సో 3 into 100 300. సో 0 0 ఆల్సో యూ కెన్ టేక్. సో అంటే 500 ఓటర్స్ ఉంటే మొత్తము 300 ఓట్లు పడ్డాయి ఆ ఏరియాలో, రైట్? లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 5, రైట్? మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 ఐ విల్ టేక్ 1000. సో 1000 అయితే మొత్తం 1000 ఓటర్స్ ఉంటే ఎంతమంది ఓట్ వేసినట్టు? 3/5 ఇంటూ 1000. ఈ 5,000లో 200 times. సో 3 into 200 is actually 600. So the point is actually 1000, 600, right? Now let me take the next one. Now we have 1500. So for example let us take 1500. Up to y is equal to 3/5 into 1500. 5 1500లో 5 in times 500. Oh, something is missing here. 300 times. 3 into 3 900. సో అప్పుడు మొత్తం 1500 మంది ఓటర్స్ ఉంటే 900 మెంబర్సే ఓట్ వేసినట్టు. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్కి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసి వాడు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేద్దాం, ఓకేనా? జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్ సో దట్ ఐ కెన్ షో యూ ద గ్రాఫ్. మీరు మాత్రం నోట్స్లో ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. Right, here on x-axis I have taken 200 and on y-axis also I have taken 200 so that it will be convenient for me. 500 and 300, that is the first point, right? 1000 and 600, 1500 and 900. This is what I got. So ఇప్పుడు వీటిని కనుక మనం జాయిన్ చేసామనుకోండి, now you will have a straight line, right? Passing through the origin. కంపల్సరీగా ఇది స్ట్రైట్ లైన్ నుంచి పాస్ అయ్యే లైనే వస్తుంది మనకి, ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్ళేలాగే. So on x we have taken number of votes and on y we have taken number of votes polled, right? X axis మీదేమో total number of votes, y axis మీదేమో number of votes polled తీసుకున్నాం, right? You can take 100 also, no problem. On x axis you can take 100 and on y also we can take 100. ఇప్పుడు మనల్ని 2 questions అడిగాడు. ఆ 2 questions కి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ఆ questions ఏంటంటే, what is the first question we got? Find the total number of voters if 1200 voters cast their vote. మొత్తము 1200 మంది ఓట్ వేశారట. అయితే మొత్తం ఓట్స్ ఎన్నో చెప్పాలి. 1200 మంది ఓట్ వేశారంటే ఆ వాల్యూ నేను ఎక్కడ తీసుకోవాలి? y మీద తీసుకోవాలి, రైట్? సో ఇక్కడ 1200 అయితే దీనికి కరెస్పాండింగ్గా x వాల్యూ చెప్పాలి నేను. అంటే దీన్ని అట్లా తీసుకుంటూ వెళ్ళి మనము బ్లూ కలర్ లైన్ ఎక్కడుందో అక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి.
ఇది మళ్ళీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ వాల్యూ చూడాలి. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హియర్ 2000. సో మొత్తము 2000 ఓట్స్ అనమాట అవి. చూడండి మనకి మొత్తము ఎంతమంది ఓటేసారో ఇచ్చాడు 1200. అయితే మొత్తము ఎన్ని ఓట్సో చెప్పాలి. పోలైన ఓట్లు మనము వై యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. సో 1200 మనం వై మీద తీసుకుని దానికి కరస్పాండింగ్గా ఎక్స్ వాల్యూ 2000. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు 2000. ఓకేనా. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ కాస్ట్ ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఆర్ 800. ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలో 800 ఓటర్స్ ఉన్నారు. అయితే ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయో చెప్పాలి మనం. ఒకవేళ ఓటర్స్ కనుక 800 అయితే ఎన్ని ఓట్స్ పోలయ్యాయో చెప్పాలి. ఓటర్స్ 800 అంటే మనము ఈ ఓటర్స్ని యాక్చువల్గా ఎక్స్ మీద తీసుకోవాలి, రైట్. సో ఇక్కడ 800 అయితే సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా అ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఇక్కడి నుంచి మనము వై యాక్సిస్కి సంబంధించినటువంటి పాయింట్ని తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ లెస్ దాన్ 500 కన్నా కొంచెం తక్కువ యాక్చువల్గా ఇది, రైట్. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ లెస్ దాన్ 500. I think it will be 480 ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఎందుకు 480 అంటే 60% కదా పోలైన ఓట్లు. 800 ఇంటూ 60, 8 6 are 48. సో అందువల్ల మనకి 480 ఓట్స్ పోల్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో దట్ ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇఫ్ 1200 ఓట్స్ ఆర్ పోల్డ్. ఇంకో వై మీద 1200 తీసుకున్నాము. దానికి కరస్పాండింగ్గా చూసినట్లయితే ఐ గాట్ x is equal to 2000. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2000. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. ఓకేనా. నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి. సెకండ్ క్వశ్చన్లో టోటల్ ఓట్స్ ఇచ్చాడు. అయితే ఎంతమంది ఓట్ వేసారో చెప్పాలి. టోటల్ ఓట్స్ 800 అంట. ఈ 800 పట్టుకుని మనం ఇలా పైకి వెళ్తే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ వాల్యూ మనం చెప్పాలి. యాక్చువల్గా 500 కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి 480. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 480. ఎందుకంటే 800 ఇంటూ 800లో 60% కదా. అంటే 800 ఇంటూ 60/100, రైట్. 0 క్యాన్సిల్, 0 క్యాన్సిల్. 80 ఇంటూ 6 480. సో అట్లా కూడా మనం రాయొచ్చు, అంటే క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. సో అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏం రాయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 480. సో మొత్తం 800 ఓట్లు ఉంటే ఆ ఏరియాలో 480 ఓట్స్ పోలైనట్టు అనమాట. ఓకేనా. ఇట్లాగ మనం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా గ్రాఫ్ డ్రా చేసి దాని నుంచి ఏ సొల్యూషన్ అయినా మనం చెప్పచ్చు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్. ఓకేనా, రైట్. యా, with this we'll end today's class. We'll continue the class tomorrow, right? Okay, nice.